take your prepare for I.E.L.T.S, International English Level Testing System, the Skills and Strategies book. Your speaking task, we have come, take your page number 101. So page number 101. 3 sections are there in I.E.L.T.S while speaking, 15 minutes approximately. 3 sections. First section is the ice-breaking session. They will be asking you about yourself, tell about yourself, and familiar topics they will be asking. Now coming here to the topic for section 2. The topics in the speaking task. What are the topics? Are familiar. Familiar topics like what? Family, society, education, habits, your hobbies, your employment, transports, and so on. These are the familiar topics, isn't it? Tell about your family, tell about your habits, tell about your hobbies, tell about the employment opportunity, what are you working as, tell about the transport facilities. These are the very familiar topics which you have to be very good at in conversing, right? Okay, coming here. These major topics, these are the major topics, employment, transport, can be broken down into subtopics. You have to divide into subtopics. So whenever you are speaking about our main topic, the topical topic, in fact, the topic, it should be broken into various subtopics. And you have to speak on those subtopics. This is not only for spoken, this is also for written. For example, society. When you want to speak about society, what do you mean by society? The collective number of people whom you are living with. Right? Community. It is called society. Even the government is society. Society has formed some heads to rule us, isn't it? Society. In societies, what are the things which we can see? Ceremonies. What do you mean by ceremony? Marriage, betrothal ceremony, marriage ceremony, year-boring ceremony. All the ceremony means what? The festivals. See the festival Diwali, Pongal. The cultural events. All the cultural events. Like what? January 1st. Pongal, it's also a cultural event. The youth problems. What are the youths? They face the problem. Proper education, proper sports and games. The youth, what else the problems of the youth? To find a job, to spend their time, recreation, love, and all those things. Aging society. So, who are the aging society? The people who are old. So, in old age, what type of life they have to live? What they should live? Which is the best life for them? Is it like living with their sons and daughters? Or they going and living in the old age home? Or they have to keep on working till death? So all these things we can speak in the topic of society. So the age of consent. What do you mean by age of consent? The age to marry. In India, what is the marriageable age for a girl? It is almost 18. For a man, it is 21. Voting age. So the age of consent is the marriageable age, appropriate age. The marriage and divorce. Marrying is to one man and a woman joining together, promising each other to live for lifelong. In Hinduism, we have a separate ceremony. In Christianity, in Islam, mostly marriage means what? One man and a woman joining together to live a lifelong, to lead a life, to raise a family, to give birth to the children. So he is committed to a family. He is a family man. A man who is not marrying is called bachelor. It is confirmed that he will never marry, he is a confirmed bachelor. A woman who is not marrying, she is called as spinster. So divorce, what do you mean by divorce? After living for some time, the man doesn't, his expectations is not fulfilled by his wife, or wife's expectations are not fulfilled by the man, or with some other problems they want to get separated. It is called divorce, right? Marriage and divorce. Nowadays, gay marriage is allowed, lesbian marriage is allowed, same-sex marriage is allowed, man and man can marry, women and women can marry. It is in UK. Slowly it is coming to India also. So parenting is a wonderful, subtopic in the society. How to bring up a child, how to bring the children. So what type of
molding you have to give, love and affection and parenting as a, what is your duty as a parent to take care of the son and daughter. And the community service, the service which you provide to the community, what you are living. NSS is a community service, NCC, community services, RSS, various societal movements are there, which helps to, help the society. Lions Club, Rotary Club, Leo Club. Organization and planning for communities. So what are the organizations? You have various organizations, isn't it? NGO organizations which help. AIDS awareness program is taught by certain organizations. So non-government organization or government organization, and they plan for the communities, the old age homes, orphanage homes, which are taken care by these organizations. So under the topic called society, you can speak a lot about this. Society is divided into various subtopics like ceremonies, festivals, cultural events. 3. Youth problems, aging society. 5. Age of consent, marriage and divorce, parenting. 8. Community services, organization, planning for communities. So 10 subtopics, right? Based on this, you have to speak. Continuously, you have to speak for, as long as you can. Maximum at the most 2 minutes or something like that, then they will cut. But when it comes in a general discussion, you should be aware of all the points, what to speak about it. Now coming here to the family. If we get a topic like family, main topic is family, what are the subtopics? It is the relationships. What is the relationship? The relationship between the husband and wife, son and daughter, brother and sister, grandfather and grandson. Relationships, these are lover relationship. The boy loves a girl loves a boy, the relationship between them. You have to speak about the relationship. Under the family, you have to speak about the nuclear and extended family. What do you mean by nuclear family? What do you mean by extended family? A husband and wife living with a son and daughter is called nuclear family. A man living with his father, mother, cousins, uncles, aunts, it is called an extended family. So in villages you find mostly extended family. Now you find nuclear family. Now because of various job transfers, job opportunities in India and abroad, people moving from village to towns and towns to cities and cities to metropolitan cities, from country to country, right? So nuclear and extended family, what are the root causes, everything you have to speak. Large and small families, very big family and small family. Some families you can find 4 sons and 3 sons and some 2. Some families they give birth only to 1 child. 1 is enough. V2, let us have 2. V2, Y2, let us have 1. V2, let us have 3. V2, let us have 4. So there's a large and small families. Roles and responsibilities in the family. In the family, what is the role of the father? What is the role of the mother? What is the role of the son? What is the role of the daughter? So according to religious wise, it has its own role, isn't it? In Hinduism, we find different way of living. Christianity, in Islam, in Jewish states, Punjabis. So what are the roles and responsibilities in the family? Family, what is the responsibility of a family? Now, children and parents. The children and parents, what is the role of the parent and what is the role of the children? Parent should be a role model of children, right? They go to Taskmark shop, daily come fully drunk under the influence of alcohol. If the husband beats wife and all the quarrel happening, what a type of child will the child grow? So parenting, the parents and children, parents should set a role model for the children, how to live their life. The children and siblings. What do you mean by children and siblings? The children and their brothers and sisters, all together. What we can learn from each other. Housework. In the house, what should each family member, they should do, keeping their house clean, bedroom clean, having a computer and all the disposal of the waste and the drainage system, buying fruits and vegetables, what they can bring to the family in the name of, what is that? All income, better income, all those things.
sharing household and chores, the household chores, all the works, duties, which they should share. Sense of identity, love and affection. The most important is love and affection. If there is love and affection, a house becomes a home. If there is no love and affection, house is a house. Just a made of stones and walls and paintings and all those things, right? Only the materials are there. Sense of identity. Okay, in the family, each member allows to have his own identity and the love and affection. So, this is the family. Under the topic for family, the subtopics, we have various subtopics. Based on that, you have to speak, right, sir? Now, coming here to the next topic. Education, which is very important, isn't it? Education. So, education is the passport for living a decent, a good life. A man gets higher income, mostly 90%, isn't it? Better income because of his knowledge on a subject. So, how does he gain knowledge? He goes to college, he goes to polytechnics, higher studies, he goes abroad, learns certain skills and knowledge, comes back to this country, or he works in abroad and he earns money. So, education. Under the topic of education, the structure of educational system. Suppose in India, if you say the structure of educational system, it is like what? It is a federal type, central government and state government. Both together, they can make laws. It is, isn't it? It is something like, what do you call? It is a union list, state list, in between. Together, this education can be, because UGC, University Grant Commission, AICTE, Technical Education. So it is functioning by the government, central government. So education system, we have state government, central government education. We have medium of English as a medium, Hindi as a medium, Tamil as a medium. We have polytechnic, we have UGC, University Grant Commission. We have engineering colleges, medical colleges, corporation schools, private schools, public schools, international schools. So different education system. Compulsory education. So it is up to 10th standard, is very compulsive to do science and maths, physics, chemistry, biology, botany, geo, and native language Tamil, English. In other states you have 3 language formula. Hindi is also a subject to be learned. The class sizes. In a school, the class size, ideal size of a class should be 20:1, 20 students for 1 teacher. But nowadays it is happening like that. In corporation schools you find 100 students also, where 1 teacher manages the class. The modern classroom, how the modern classroom should be there? All type of computers, screens and projectors. This is what a modern classroom looks like. And the technology in the classroom, the teaching methodology has changed from the time long back to the time what we are living in. Technology has grown. Students nowadays start learning from what? Different computers, Facebook, internet, CDs. So the system has changed. Learning styles, computer-based learning, that's what we have seen. Competency-based learning. So generally our system is something rote model, by hearting, writing the examination. But nowadays it slowly is changing. It's practical oriented examinations which we see. And cost of education. Of course in government schools and colleges you find the fees is very, very less, isn't it? But the fees in private schools is very high. Private engineering college, private medical college, the cost of education is very high. Whereas in government colleges, the cost of education is very low. In fact, for medical, it is just 50,000 rupees in government colleges. But in medical colleges, private medical colleges, you have to pay 50,000 rupees. And ongoing and continuous learning. Ongoing and continuous learning. Even at the age of 30, 40, 50, 60, you can keep on learning. Continuously you can learn through correspondence and various ways. And coming here, learning for life. Learning for life means what? Something which gives you food. Merely learning something is no use, but learning for life means learning for employment.
life skills, curriculums in schools. So what is the subject should be in the schools? So the learning environment, the punishment. Usually up to 8th standard you are not allowed to, they are not allowed to make you fail in the examination. There's a rule. And role of examination, what the role of examination should be? The role of examination is the grading. So according to the grade which they give you, you get employment or you can admission in various other universities. You got it, sir? Dear folks, under the topic of education, this is the structure of educational system you could speak about. Compulsory education, the class sizes, the modern classroom, the technology in the classroom, the learning styles, the computer-based learning, and the competency-based learning. What do you mean by competency-based learning? What do you mean by competency? The talents to be brought up, cost of education, the fees, ongoing and continuous learning, learning for life, life skills, curriculum in schools, and sure, the learning environment, punishment, the role of examination. So hope you are able to get it. Are you clear about it? Now coming here, transport, the fourth topic, isn't it? We are coming here to the fourth topic, transport. Very important, isn't it? We have to be mobile. We have to go from one place to other place, from your home to office, from office to, to your, some other place, relaxing area, whatever is your hometown or native. You want to go abroad for job and various things, for purchase. So transport. So what are the topics, subtopics here? The choice of transport. So what are the transport systems are there? One is government run public transport. Second is private transport. The government transport is the railways, then buses, then some planes. Private, you have private airlines, you have private cars, your bike, your private car. So choices of transport, government and private. Preferred transport. So what type of transport do you prefer, sir? So you have to say, suppose if it is a place like Chennai, what is the mode of transport which you prefer? Is it train, government, public transport or private transport? Which do you think it is effective? Safe, safety is number one. Economy, how cheaper it is. Quicker, how fast the public transport or private transport you can go in. So the best form of transport, you have to say which is the best form of transport. Is it waterways, roadways, railways or airways? Different ways are there. Which is safest? Which is the most dangerous form of transport? Which is the most popular form of transport? So which is the most dangerous form of transport? And which is the most popular form of transport? Of course, most of the accidents, I believe 55,000 people have been killed in the road accidents in Tamil Nadu alone last year. 55,000. What is the root cause of all this? It's all 80% they say because of the influence of alcohol. So alcohol brings death. Mostly, trucks, they hit. And most of the car, drivers, they take alcohol. So, which is safe? The cost of public transport system. See, you go by train from here to airport, it costs you 15 rupees. You take the car and go, how much does it cost you? It costs you nearly 150 rupees for 2 liter of petrol. So, which is cheaper? Should it be free? What do you recommend? How to make public transport more popular? So, how to make reduction of private transport and let most of the people go through public transport. So fuel, consumption of fuel is reduced. Public, congestion reduces. Sound pollution reduces. So a lot of benefits are there when people start using public transport. So what are the ways which we can do to improve the public transport? So, of course, air-conditioned buses we have, air-conditioned trains, then metro rail, underground rail. So when all these type of transport comes, then people will slowly shift on from the government, private, using of their private vehicles to government transport system. So these are the topics, my dear friends. What are the topics? Number one, society. Number two, family. Number three, education.
Number 4, it is transport. So transport 4, sorry, 4. And third is education. So these are the 4 topics which we have seen. So you must be very good in various topics which if it is given to you, you should be good at. Adding up more information by dividing the main topic into various subtopics. And you can speak for hours to hours. That much information is there. But they are not expecting you to speak so long. So it's just 2 minutes. Within 2 minutes, you have to speak a lot of things based on these topics. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Yes, sir. Okay, let us go in for a double version. நண்பர்களே, prepare for I.E.L.T.S புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Skills and strategies. உங்கள் திறமையை வளர்த்துவதற்கு ஸ்பீக்கிங் பேசுவது பேஜ் நம்பர் 101 101க்கு வருகிறீர்கள். டாபிக் ஃபார் செக்ஷன் 2 செக்ஷன் 2லே பேஜ் நம்பர் 101. The topic in the speaking test of familiar. அப்ப பேசுவதற்கு ஒரு சோதனை, பேசும் பரீட்சை. இதுக்கு 15 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் பிரிவிலே உன்னை பற்றி அறிமுகம் செய்து கொள் என்று உன் கூச்சத்தை, வெட்கத்தை, அனைத்தும் தயக்கத்தை தவிர்ப்பதற்காக கேட்கக்கூடிய ஒரு உரையாடல். அது நேர்முக தேர்வாளருக்கும் உனக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பேச்சு. ஸோ செக்ஷன் 2 2வது பிரிவுக்கு வரும் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை பற்றி நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் பேச சொல்லுவார்கள். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி, குடும்பத்தை பற்றி சொல் என்று சொல்வார்கள். ஒரு குடும்பம், அதனுடைய என்னென்ன தன்மைகளை பற்றி 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசு என்று சொல்வார்கள். சொசைட்டி, சமுதாயத்தை பற்றி ஒரு 2 நிமிடங்கள் பேசு என்று சொல்வார்கள். எடுகேஷன், கல்வியை பற்றி ஒரு 2 நிமிடங்கள் பேசு என்று சொல்வார்கள். ஹேபிட்ஸ், பழக்க வழக்கங்களை பற்றி சொல் என்று சொல்வார்கள். ஹாபீஸ், ஹாபீஸ் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு திறன். நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, புஸ்தகம் படிப்பதும் டிவி பார்ப்பதும் ஹாபீஸ் அல்ல, அது இன்ட்ரெஸ்டிலே வருகிறது. ஹாபீஸ் என்றால் உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தனிப்பட்ட திறன், அந்த திறனை நிறுவனத்தினர் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆபத்தான நேரங்களில். உதாரணத்திற்கு வாட்ச் ரிப்பேர் பண்ணுவது என்னுடைய ஹாபி, காரை ஓட்டுவது என்னுடைய ஹாபி, காரை ரிப்பேர் பண்ணுவது என்னுடைய ஹாபி, பெயிண்ட் அடிப்பது என்னுடைய ஹாபி, இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ணுவது என்னுடைய ஹாபி. இந்த ஹாபி என்ற ஒரு சிறு தொழில்நுட்பத்தை அறிந்திருக்கிறாய், அந்த விஷயத்தை சொல்கிறாய், அது நிறுவனத்திற்கு சில நேரங்களில் அது உபயோகமாக இருக்கும். அதான் ஹாபீஸை பற்றி என்று சொல்வார்கள். எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலை வாய்ப்புகள் உன் நாட்டிலே எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்பார்கள். டிரான்ஸ்போர்ட், உன் நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய போக்குவரத்தை பற்றி சொல் என்று சொல்லுவார்கள். இதை பற்றி 2 நிமிடங்கள் நீங்கள் பேச வேண்டும். So these major topics, இந்த முக்கியமான தலைப்புகள் can be broken down, உடைக்கப்படலாம் into sub topics, சிறு சிறு தலைப்புகளாக. ஒரு மெயின் டாபிக், முக்கியமான தலைப்பு, அது சிறு சிறு டாபிக்களாக உடைத்து அதை பற்றி அந்த சப் டாபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பேச வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சொசைட்டி, சமுதாயம் என்று சொல்கிறோம். சமுதாயம் என்பது என்ன? மக்கள், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை சமுதாய, என் இனிய சமுதாய மக்களே என்று சொல்கிறோம். சமுதாயம் என்பது நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்திலே, வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை அது சமுதாயம் என்று சொல்கிறோம். அந்த சமுதாயத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது 2 நிமிடங்கள் பேசும் சொல்லும் பொழுது என்னென்ன பேசலாம்? செரிமனி, விழா கொண்டாட்டங்கள். செரிமனி, கொண்டாட்டங்கள். எதை கொண்டாடுவாய்? திருமணத்தை கொண்டாடலாம், நிச்சயதார்த்தத்தை கொண்டாடலாம், காது குத்து விழாவை கொண்டாடலாம். ஃபெஸ்டிவல்ஸ், மாட்டு பொங்கலை கொண்டாட்டங்கள், ஃபெஸ்டிவல்ஸ் விழாக்கள். தீபாவளி ஒரு விழா. ஸோ விழாக்களை கொண்டாடலாம். கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ், கலாச்சார நிகழ்வுகள். கலாச்சார நிகழ்வுகள் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா வேலண்டைன்ஸ் டே என்று சொல்கிறார்கள். கலாச்சார ஒரு நிகழ்வு. காதலர்கள் தினம். இந்த மாதிரி தினங்களை கொண்டாடக்கூடியது கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ். யூத் ப்ராப்ளம்ஸ், இளைஞர்களுடைய பிரச்சனை என்ன? ஏன்னா இளைஞர்களுடைய பிரச்சனை சமுதாயத்துக்கு கீழே வருகிறது. இன்று பேப்பரிலே படிக்கிறீர்கள், ஒரு இன்ஜினியர் படித்த மாணவர் ஒரு நகைக்கடை அதிபரை கழுத்தை வெட்டி கொன்றார். ஸோ படித்தவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? நக்சலைட்டுகளாக சேருகிறார்கள், ரவுடிகளாக மாறுகிறார்கள். ஸோ அவர்களுடைய பிரச்சனை என்ன? மன அழுத்தம், சூசைட் பண்ணி கொள்கிறார்கள், காவலிலே மாட்டிக்கொள்கிறார்கள். ஸோ அவர்களுடைய பிரச்சனை என்ன? ஏஜிங் சொசைட்டி,
வயதாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் 60, 70, 80 இன்று மருத்துவ முன்னேற்றத்தின் மூலமாக மக்கள் அதிக காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதை பார்க்கிறோம். அவர்கள் வயதானவர்கள் சமுதாயம் அவர்களுக்கு என்ன செய்கிறாய்? அவர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுடன் வீட்டிலே இருக்க வேண்டுமா அல்லது வயதானவர்கள் காப்பகத்திற்கு செல்ல வேண்டுமா? ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட். கன்சென்ட் என்றால் என்ன? வயது. ஒரு விஷயம் செய்வதற்கு வயது வேண்டும். ஓட்டளிப்பதற்கு 18 வயது, திருமணம் செய்வதற்கு ஒரு பெண்ணுக்கு 18 வயது, ஆணுக்கு 21 வயது. இதான் ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட். மேரேஜ் அண்ட் டைவர்ஸ், திருமணமும் விவாகரத்தும். திருமணம் வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மிக மிக முக்கியமானது. ஒவ்வொரு மதத்திற்கும், இனத்திற்கும், ஜாதி மக்களுக்கும், ஒரு ஜாதியிலே, ஒரு மதத்திலே, ஒரு இனத்திலே, ஜாதி விட்டு ஜாதி, மதம் விட்டு மதம், இடம் விட்டு இனம், திருமணங்கள், டைவர்ஸ், விவாகரத்துகள். பல காரணத்திற்காக விவாகரத்து பெறுகிறார்கள். ஸோ இந்த மேரேஜ் அண்ட் டைவர்ஸ் உன் நாட்டிலே எப்படி இருக்கிறது? பேரண்டிங், பெற்றோராக இருந்து குழந்தைகளை வளர்க்கக்கூடிய அந்த தன்மை என்ன? கம்யூனிட்டி சர்வீஸ், சமுதாயத்திற்கு என்ன சேவை செய்கிறாய்? திரும்ப ஆர்கனைசேஷன், நிறுவனங்களும் அண்ட் பிளானிங் ஃபார் கம்யூனிட்டிஸ். நான் ஆர்கனைசேஷன், நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்று இருக்கிறது. அனைத்தும் அரசாங்கத்தால் செய்து கொடுக்க முடியாது. உதாரணத்திற்கு அனாதை ஆசிரமங்கள் நிறைய NGO செய்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு லெப்ரசி, அதற்கு பல நிறுவனங்கள் செய்கிறார்கள். எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு, அது பல நிறுவனங்கள் செய்கிறது, தனியார் நிறுவனங்கள். ஸோ ஒரு சமுதாயத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அனைத்து இந்த சப் டாபிக்ஸை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று ஃபேமிலி, குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ரிலேஷன்ஷிப், உறவுகள், பந்தங்கள், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி இருக்கிறது, உறவுகள், உறவு முறைகள், காதலன் காதலியும், தாய் தந்தை, மகன் அப்பா, தாத்தா பேரன், பக்கத்து வீட்டுக்காரர், உனக்கு உள்ள உறவு. நியூக்ளியர் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி. நியூக்ளியர் என்றால் சிறு குடும்பம், கணவன் மனைவி குழந்தை. எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலினா கணவன் மனைவி குழந்தை, கணவனுடைய தாயார் தந்தையார். லார்ஜ் அண்ட் ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ். லார்ஜ் என்றால் சொந்த பந்தங்கள், சொந்த பந்தங்களுடன் மாமா மச்சினர், கொழுந்தனார் கொழுந்தியா. ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ் சிறு குடும்பம், தாய் தந்தை, அவர்களுக்கு ஒரே குழந்தை. ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இந்த ஃபேமிலி. ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு ஆணுக்கு என்ன பொறுப்பு, ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன பொறுப்பு, ஒரு கணவனுக்கு என்ன பொறுப்பு, மனைவிக்கு என்ன பொறுப்பு, குழந்தைகளுக்கு என்ன பொறுப்பு. சில்ட்ரன் அண்ட் பேரண்ட்ஸ், குழந்தைகள் என்ன பொறுப்பு இருக்க வேண்டும், பேரண்ட்ஸ்களுக்கு என்ன பொறுப்பு. சில்ட்ரன் அண்ட் சிப்ளிங், குழந்தைகளும் அவர்களுடைய உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகளும். வாட் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் ஈச் அதர், ஒவ்வொருவரிடமிருந்து என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம். குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம், அந்த குடும்பத்தின் மூலமாக என்னென்ன கற்றுக்கொள்ளலாம். ஹவுஸ் ஒர்க், வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய வேலைகளை யார் செய்ய வேண்டும்? வேலைக்காரியா, இல்லை கணவனும் செய்யலாமா, மனைவியும் செய்யலாமா, குழந்தைகளும் செய்ய வேண்டுமா? ஷேரிங் ஹவுஸ் ஹோல்ட் சோர்ஸ், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வேலைகளையும் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது. சென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி, குடும்பத்திலே அடையாளங்கள், குடும்பத்திலே முக்கியத்துவங்கள். மனைவியை வேலைக்காரியாக நினைக்க முடியாது, கணவனை பணம் சம்பாதிக்கும் ஒரு இயந்திரமாக நினைக்க முடியாது. அங்கே ஐடென்டிட்டி வேண்டும், அடையாளங்கள் வேண்டும். லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன், ஒரு வீட்டிலே அன்பும் காதலும் இருக்கும்போது அது இல்லமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த வீட்டிலே அன்பும் காதலும் இல்லை என்றால் அது வீடாக மாறிவிடுகிறது. இல்லம் என்பது வேறு, வீடு என்பது வேறு. லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகளை இல்லத்தரசிகள் என்று சொல்கிறோம், ஹோம்லி என்று சொல்கிறோம், ஹவுஸ்லி என்று சொல்வதில்லை. ஸோ இந்த ஃபேமிலியை பற்றி நீங்கள் 2 நிமிடம் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அடுத்ததாக கல்வி, எடுகேஷன் மிக மிக முக்கியம். கல்வி எதற்கு உபயோகமாக இருக்கிறது? நமக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு, நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை. ஸோ இந்த கல்வி என்று வரும்பொழுது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், இந்த கல்வி முறை அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது? தனியாராக இருக்கிறது, அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடப்பிடிக்கிறது, மாநில அரசு நடத்துகிறது, மத்திய அரசு நடத்துகிறது, கார்ப்பரேஷன் நடத்துகிறது, முனிசிபாலிட்டி நடத்துகிறது, கார்ப்பரேஷன் நடத்துகிறது. ஸோ இந்த கல்வி முறைகள் என்ன? சில தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது, அரசாங்க பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது, தனியார் கல்லூரிகள் இருக்கிறது, பொது கல்லூரிகள் இருக்கிறது, தொலைநோக்கு அஞ்சல் வழி கல்வி முறை இருக்கிறது, ஆர்மி ஸ்கூல்,
இராணுவ பள்ளிகள் இருக்கிறது, ஆபீசர்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் OTS இருக்கிறது, பாலிடெக்னிக்ஸ் என்று இருக்கிறது, IITs என்று இருக்கிறது, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி IIT, IIMs என்று ஒன்று இருக்கிறது. ஸோ கம்பல்சரி எஜுகேஷன், கட்டாயமாக கல்வி திணித்தல். இன்று இந்தியாவிலே 8வது வரை கட்டாய கல்வி கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். அதே போன்று தாய்மொழியான தமிழையும் படிக்க வேண்டும். இங்கே மற்ற மாநிலங்களே 3 மொழி கொள்கை, தமிழ்நாட்டிலே மட்டும் 2 மொழி கொள்கை, ஆங்கிலமும் தமிழும். ஸோ கிளாஸ் சைஸ், ஒரு வகுப்பிலே எத்தனை விகிதாச்சாரம் இருக்க வேண்டும்? ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் 20 மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர். இந்த மாடர்ன் கிளாஸ் ரூம், இன்றைய நவநாகரிக வகுப்பறை எப்படி இருக்கிறது? அந்த காலத்திலே கரும்பலகை இருக்கும், அவ்வளவுதான். இன்றைய காலகட்டத்திலே பல மாற்றங்களை பார்க்கிறீர்கள். ப்ரொஜெக்டர், கம்ப்யூட்டர், ஸ்பீக்கர், மைக்கு, சார்ட்டு, அப்புறம் DTP பிரசன்டேஷன்ஸ், பல அம்சங்கள் இருக்கிறது. டெக்னாலஜி இந்த கிளாஸ் ரூம், வகுப்பறையிலே தொழில்நுட்பங்கள், லேர்னிங் ஸ்டைல், கற்பிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டைல், ஆசிரியர்கள் கற்பிக்கக்கூடிய ஸ்டைல், கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் லேர்னிங், கம்ப்யூட்டர் மூலமாக கற்பித்தல். அரசாங்கம், தமிழக அரசாங்கம் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 10th 12th முடித்தவர்களுக்கு இலவச கணிப்பொறியை வழங்கி இருக்கிறது. காம்பிடன்சி பேஸ்ட் லேர்னிங், ஒருவன் எதில் திறனாக இருக்கிறானோ அந்த திறனை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக அந்த திறனிலே அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய படிப்பு. காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன், இன்று கல்விக்காக செலவிடக்கூடிய தொகை மிக அதிகமாக இருக்கிறது. தனியார் பள்ளிகளிலே, அரசாங்க பள்ளிகளிலே குறைவாக இருக்கிறது, அரசாங்க கல்லூரிகளிலே குறைவாக இருக்கிறது. இன்று MBBS படிக்க வேண்டும் என்றால் 30,000 to 40,000 ரூபாய் போதும். ஆனால் இது தனியார் கல்லூரிகளிலே 50 லட்சம் என்று வருகிறது. இன்ஜினியரிங் 5 லட்சம் தனியார் கல்லூரிகளிலே, அரசாங்க கல்லூரிகளிலே 20,000 30,000 கொடுத்து விட்டால் படித்து விடலாம். ஆன்கோயிங் அண்ட் கண்டினியூஸ் லேர்னிங், BA முடித்தவுடன் MA முடித்தவுடன் அல்லது BE முடித்தவுடன் ME முடித்தவுடன் படிப்பு முடிந்து விட்டதா? கிடையாது. தொடர்ச்சியாக அஞ்சல் மூலமாக PhD, 1 PhD 2 PhD என்று உங்களுடைய ஆயுட்காலம் முடிகிற வரைக்கும் படித்து கொண்டே இருக்கலாம். லேர்னிங் ஃபார் லைஃப், லைஃப் ஸ்கில்ஸ், படித்தால் மட்டும் போதுமா? ஸ்கில்ஸ் என்றால் என்ன? திறன்கள். லைஃப் என்றால் என்ன? வாழ்வதற்கான திறன்கள். ஒரு மெக்கானிக்கல், ஒரு AC ரிப்பேரிங், ஒரு செல்போன் ரிப்பேரிங், ஒரு பெயிண்டிங், இது தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த படிப்பு. லைஃப் ஸ்கில்ஸ், பெயிண்டிங், கார்பெண்டிங். குறிக்குலம் இன் ஸ்கூல்ஸ், பள்ளிகளிலே இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டங்களை குறிக்குலம் இன் ஸ்கூல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். த லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட், படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எப்படி இருக்க வேண்டும்? படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம், மிட் டே ஸ்கீம். லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மரங்கள் செடிகளை நட்டு இருக்கிறோம். தண்ணீர் வசதிகள், கழிப்பறை வசதிகள், லெபார்டரி ஆய்வு கூடங்கள். பனிஷ்மெண்ட், தண்டனை, எந்த மாணவனையும் குச்சியால் பெரம்பால் அடிக்கக்கூடாது. இது ஒரு புது சட்டம். எந்த ஆசிரியர் ஒரு மாணவனை தொட்டால் அந்த ஆசிரியருக்கு 3 மாத ஜெயில் தண்டனை உறுதி. எந்த குழந்தையும் கை நீட்டி தொடக்கூடக்கூடாது. இது ஒரு சட்டம். ஸோ இங்கே பனிஷ்மெண்ட், தண்டனை, என்னவான தண்டனை கொடுக்கலாம்? ஹோம்ஒர்க்கு சொல்லலாம், ஆனால் உடல் ரீதியான காயங்களை உண்டாக்கக்கூடாது. ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், பரீட்சைகளினுடைய பங்கு என்ன வகிக்கிறது? 10th 12th அது அடுத்த அளவிலே கல்லூரியில் சேர்வதற்கான அந்த மார்க்குகளினுடைய வரிசைப்படி நல்ல மார்க் பெற்றீர்கள் என்றால் நல்ல கல்லூரிகளில் சேர்வீர்கள். அடுத்தது மிக முக்கியமான டாபிக் டிரான்ஸ்போர்ட், போக்குவரத்து மிக மிக முக்கியமானது. மனிதன் ஒரே இடத்தில் இருக்க முடியாது. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்வதற்கு நடந்து மட்டும் போக முடியாது. இந்த காலகட்டத்திலே அவன் ஏதோ ஒரு வாகனத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும். அது தனியார், இவன் சொந்தமாக வாங்கி இருக்கக்கூடிய வாகனமாக இருக்கலாம், பைக்காக இருக்கலாம், காராக இருக்கலாம், அல்லது தனியார் துறையைச் சேர்ந்த பஸ்ஸாக இருக்கலாம், ஏரோப்ளேனாக இருக்கலாம், அல்லது அரசு துறையைச் சேர்ந்த ரயில் நிலையங்களாக, ரயில் மூலமாக போகலாம், பஸ் மூலமாக போகலாம், இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ், ஏர் இந்தியா மூலமாக அவன் செல்லலாம். ப்ரிஃபர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட், போக்குவரத்து ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்வதற்கு எதை அதிகமாக விரும்புகிறான்? இங்கே அநேகம் பேர் கார் எடுக்கிறார்கள், பைக் எடுக்கிறார்கள். சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா அநேகம் பேர் சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள்.
அது கொஞ்சம் தொலைவு 2 கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் கூட சைக்கிளில் சென்று பிடிக்கிறார்கள் உடற்பயிற்சியாக நினைத்து கொண்டு. ஸோ என்ன வகையான போக்குவரத்தை நீ தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கும் போக்குவரத்திலேயே சிறந்த போக்குவரத்து எது? காரா, பஸ்ஸா, பைக்கா, படகா, ஏரோப்ளேனா? விச் இஸ் சேஃபஸ்ட்? எந்த போக்குவரத்தின் மூலமாக உனக்கு ஆபத்துகள் அதிகம் இல்லாத போக்குவரத்தாக இருக்கிறது? 55,000 விபத்துகள் நடைபெற்றிருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே மட்டும். மது குடித்து விட்டு ஓட்டக்கூடிய டிரைவர்கள், லாரிகளை ஓட்டக்கூடிய டிரைவர்கள் மோதி எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள் உயிர் இழக்கிறார்கள். ஆக எது பாதுகாப்பான ஒரு போக்குவரத்து? விமானத்தில் செல்லும் பொழுது விமான விபத்துகளை பார்க்கிறோம், ட்ரெயினிலே போகும் பொழுது பல விபத்துகளை பார்க்கிறோம். எது பாதுகாப்பான ஒரு போக்குவரத்து அம்சம்? which is the most popular form of transport? cost of public transport. இப்போ ட்ரெயினில் செல்லும் பொழுது அதற்குண்டான கட்டண செலவு, தனியார் துறையாக தனியாராக நீ கார் எடுத்து செல்லும் பொழுது ஆகக்கூடிய செலவு. உதாரணத்துக்கு இங்கிருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போவதற்கு 10 ரூபாயிலே முடித்து விடலாம் ட்ரெயினிலே. இதே இது கார் எடுத்து போகும்போது 150 ரூபாய் ஆகிறது. ஸோ எது சிறந்தது? should it be free? இல்லை அனைத்து போக்குவரத்தையும் இலவசமாக்கி ஆக்கிவிடலாமா? கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் நாம் இலவச கட்டணமில்லாத போக்குவரத்தை அரசாங்கம் வழங்குகிறது. அனைவருக்கும் இலவச போக்குவரத்தை வழங்கலாமா? how to make public transport more popular? இந்த அரசாங்கத்துறை போக்குவரத்து அம்சத்தை எப்படி பிரபலப்படுத்தலாம்? ஸோ நண்பர்களே, 4 தலைப்புகள்: சொசைட்டி சமுதாயம், ஃபேமிலி குடும்பம், எஜுகேஷன் கல்வி, டிரான்ஸ்போர்ட் கல்வி. இந்த 4 தலைப்புகளை பற்றி உங்களுக்கு இந்த செக்ஷன் 2ல கேட்டால் அதை பல சப் டிவிஷன்ஸாக பல பிரிவுகளாக பிரித்து அதை பற்றி நீண்ட நேரம், நீங்கள் 2 நிமிடங்கள், நீண்ட நேரம் என்றால் இன்னும் 2 நிமிடங்கள் அந்த அளவு நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.